àwùjọ la wà. So mo feel pé orí page àkàrà la wà. So àkàrà dẹ̀ lè ní àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé um, bóyá báwọn ṣe gbé sílẹ̀. So mo ṣe wò pé ká rárá máa follow ẹ̀. Ṣé rí even ní Russia ò gba European wọ́n gba nǹkan tó ń pè ní Western education ní primary level wọ́n gbà lọ́wọ́ wọn. Tó o bá ti dé tertiary institution wọ́n ní nǹkan kan tó ń pè ní I think Bologna Accord tí wọ́n sign. Ibẹ̀ náà ti máa ṣẹ̀ṣẹ̀ pick látara nǹkan tó ń pè ní táwọn lè ní okay Western education. Now àwọn gbé sí under nǹkan tá à ń pè ní global educational system ni wọ́n gbé sí. Ìyẹn ló incorporate wípé gbogbo nǹkan tí ẹ lè sọ pé ní àgbáyé o Africa báwo náà ṣe ń ṣe epo pupa, Asia báwo náà ṣe ń ṣe epo pupa, kílẹ̀ ń porúkọ ẹ̀, àwọn tó wà ní Indian, àwọn tó wà ní America báwo náà ṣe ń ṣe epo pupa náà ẹ̀ṣẹ̀ wá máa introduce ẹ̀ sínú system wọn. Now kí ni nǹkan tán ṣe? Wọ́n realize wípé àwọn ti build àwọn èèyàn àwọn basically wọ́n ti equip wọn, kò sí agbami kankan tó lè gbá wọn lọ mọ́. Now ńgbà tán ti kọ́ ọmọ wọn with their own system láti primary school wọ́n gbé dé secondary school wọ́n gbé dé higher institution. Now tó bá wá fẹ́ ṣe àwọn bachelor degree nǹkan whatever náà máa introduce nǹkan tán pè ní Bologna Accord yẹn sí system nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́. Ibẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí í ríwọ́ àwọn Chinese tó ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ pé ó rí wọn ní America wọ́n wá ṣe program kan, ó rí wọn ní Germany wọ́n wá ṣe program kan, ó rí wọn ní Africa wọ́n ṣe program kan. The basic thing tí wọ́n need wọ́n ti kọ́kọ́ kọ́ wọn nípa ìlú tiwọn gangan. Okay o, ẹni tá a ní tó jẹ́ greatest philosopher wa Ọ̀rúnmìlà ni. Kí ni nǹkan tó fi operate? Ẹ ti ń kọ́ ọmọ yẹn láti primary school láti jẹ́lé ó sinmi tó fi wọ secondary school tó fi wọ the higher institution. Now ó fẹ́ go global, mo fẹ́ di professor kó lè relevant ní gbogbo àgbáyé. Okay pé báwo náà ṣe ń ṣe ní Russia, báwo náà ṣe ń ṣe ní kinní kan, ibẹ̀ yẹn ló ti ní the global education system táwọn ń lò ó nìyẹn. Now tẹ́ bá wo àwọn Europeans yìí náà tẹ́ ń sọ, kò sí ìwé tó lè kà ní Nàìjíríà tó gba certificate yẹn ó ṣe medicine ó gba gbogbo nǹkan tó yẹ kó gbà tán first class ló ní nínú gbogbo ẹ̀. Tó o bá dénú system wọn lè gbà kó wá fi certificate Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ immediately. Wọ́n máa sọ fún ẹ pé kó kọ́kọ́ lọ ṣe àwọn nǹkan kan náà. Ìyẹn ni globalization wọ́n introduce because wọ́n mọ̀ wípé ibi tó ti ń bọ̀ structure ọbẹ̀ yẹn yàtọ̀, weather ọbẹ̀ yẹn yàtọ̀, kó lè acclimatize síbi tó wà gbogbo nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe rè. Ìwọ àwa tá a bá fẹ́ travel láyé education ni wọ́n máa sọ fún ẹ pé kó lọ ṣe TOEFL, kó lọ ṣe SAT, kó lè wá máa wo pé ṣé ò ṣe English níbi tó wà ní, ṣé ò ṣe kíní. They need to know wípé structure táwọn fi operate nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe rí káàkiri ní gbogbo àgbáyé. Náà bọ̀ ṣùgbọ́n nǹkan táwọn gbé wá fún wa indoctrination ni wọ́n ń pè é. Náà máa fún wa ní example kan ó lójú student Russia kankan tí ò mọ orúkọ gbogbo ewé tí ó wà ní agbègbè wọn àti iṣẹ́ tó ń ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tán máa kó àwa ní educational system tán gbé wá, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ wa ní hibiscus flower. Of what relevant ní hibiscus flower ló jẹ́ sí wa? Wọ́n máa ní ká máa draw ẹ̀ nínú biology, òun la máa ṣe ní WAEC. Of what relevant ní hibiscus flower yẹn sí wa? Ṣùgbọ́n ní environment wọn lọ́dọ̀ títí wọn hibiscus flower relevant sí wọn. Nǹkan tó yẹ kán máa jẹ́ ká kọ́ òun ni ewúro. Kí ni gúùdù ewúro fún wa, fún ara wa? A ti mọ̀ láti kékeré tó ti ń kọ́ láti primary school. Kí ni side effect ti ewúro? Wà á ti mọ̀ láti kékeré. Ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ ká kọ́ gbogbo yẹn, wọ́n demonize everything fún wa. Now if you should go into Ifá máa sọ fún ẹ iṣẹ́ tewúro ń ṣe. Ó máa sọ fún ẹ iṣẹ́ tí gbogbo ẹranko tó wà ní environment ẹ ń ṣe. Nǹkan tí Ifá máa kó ẹ nìyẹn. Educational system yẹn nìyẹn tó wà níbi tó wà agbègbè ẹ tó máa mú ẹ progress ní environment tó wà. Tó o bá rí ewé sáréwé ń gbé pèpè àbí báwo náà ṣe ń pè é.
ó ti mọ̀ pé ewé yìí nǹkan tó máa ṣe fún ẹ lélẹ́yìí tó bá fọwọ́ kàn ọ́ tó bá kàn ẹ́ lára ewé yèrèpè ó ti mọ̀ pé tó bá kàn ẹ́ lára nǹkan tí ó ṣe fún ẹ lélẹ́yìí. Ìdajì gbogbo àwọn ọmọ tá à ń bí nísìn mélòó ló kọ́ ewé yèrèpè nínú skul kò sí bọ̀ tó wà ní environment wa tá à ń rí lójoojúmọ́. Bọ̀tẹ́ ewé tí ò ní ìtumọ̀ sí wa òun ni wọ́n ń sọ pé ká máa kọ́ òun ni wọ́n sọ wípé ká máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀. So wọ́n indoctrinate wa into their own system ní. Ìtumọ̀ ẹ̀ òun ló dẹ̀ ṣe fà tó jẹ́ wípé at the end of the day nígbà tó bá gba degree tó gba gbogbo certificate tán as a professor wà tún wá máa kọ ìwé thesis ẹ tó fẹ́ kọ wá kọ according to professor so. Òun ló kọ nǹkan báyìí náà èmi náà wá ń build on what he had done. Torí ìwọ kọ́ ló ní gbogbo nǹkan yẹn originally o bọ́rú ẹ̀ ni o dẹ̀ ń build lórí nǹkan táwọn tó o bọ́rú ẹ̀ lọ́wọ́ ti establish sílẹ̀. So òun ni nǹkan tó ń gbé wá fún wa indoctrination ni wọ́n indoctrinate wa into their system. Bí ìgbà tán bá ní òkè o fẹ́ ṣàwo nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣe rèé kó tó lè dáwó òun ni nǹkan tán ṣe fún wa. Wàá kẹ́kọ̀ọ́ nípa àṣà wọn wàá kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìṣe wọn. À ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa kí lorúkọ ọba obìnrin wọn tó lè ṣé mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀. Victoria. Kìnní kan tó lè nílùú wọn ọbabìnrin wọn yìí. Victoria. À ń kà nípa ẹ̀. Muka. Bọ́ akẹ́kọ̀ọ́ kankan nípa obìnrin tó wà lọ́dọ̀ tiwa Mọ́remí àmọ́ kankan pẹ̀. System wa náà ń kọ́ wa nípa wọn ká lè mọ̀ nípa wọn and at the end of the day you want to dress smart kó o wọ suit. Wọ́n wá máa sọ fún ẹ pé suit tó wọ̀ yẹn ló máa jẹ́ kó smart. If you wear agbádá ò ní smart but ọmọ Indian tó ń múra bó ṣe múra ó ń ṣe kọ̀ǹpútà ó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ọmọ China tó ń múra báwọn aráàlú ẹ̀ ṣe ń múra ó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti indoctrinate àwa pé for you to be perfect for you to be smart o gbọ́dọ̀ múra bá a ṣe ń múra o gbọ́dọ̀ wọ bàtà bá a ṣe ń wọ̀. Ó ní bàbá wa Fẹlá ṣe wọ ló ṣe kọrin ló ní you go wear pants you go wear socks you go wear even inside hot weather because kò sí global education yẹn ò sí kò sí wọn fún wa. Wọn jẹ́ ká mọ̀ wípé environment ẹ gangan ó ní immediate thing tó nílò. Any other thing ẹjọ́ fẹ́ ṣe business for the time being ni ó lè wà ńbẹ̀ títí láéláé. Torí ẹ̀ ní tó bá bẹ̀rẹ̀ ní environment tí ò máa ṣe pé bí ìlú ṣe dojúrú tí gbogbo wọn lọ ìlú òkèèrè kò sí ibi tó dàbí ilé ibi tó wà yẹn ni wàá fẹ́ dúró sí. Ẹ̀kọ́ kan tó bá kàn fi ìpò òjé ńlọ́wọ́ bá Amẹ́ríkà ṣe rí kó kàn ṣeré lọ kó padà bẹ́ẹ̀ ló ṣe yẹ kó rí. So nǹkan tó ń ṣe fún wa indoctrination ni kì í ṣe education because tá a bá pín ní ìsọ̀rí nǹkan tá a really nílò global education náà ń pè. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé global education yẹn ó máa touch gbogbo areas pátápátá ṣùgbọ́n nǹkan tó ń gbé wá fún wa western education ni kí ló dé entails bí a ṣe máa kọ́ àti láti kà ní ìlànà ti ìlú wọn òun ni nǹkan tó ń pè ní western education. Inú ẹ̀ lẹ́ẹ̀tì wá máa rí wípé ní ọ̀dọ̀ wa o àsìkò òjò ìwọ aṣọ tí wàá wọ̀ rèé àsìkò ẹ̀rùn ìwọ aṣọ tí wàá wọ̀ rèé ní ìlànà tí wọ́n ní ṣùgbọ́n òun ni wọ́n lọ̀ lé wa lórí torí wọ́n ti tẹ̀wárì àti dẹrú lábẹ́ wọn. So gbogbo ẹni ètò wa ń lọ síwájú tó ń lọ sẹ́yìn yẹn ó kàn ń dọwọ́ bò ni. Then nípa education kò sí nǹkan tó ń pè ní educational system téèyàn kọ̀ọ̀kan ò ní then táwọn bàbá wa ò ní ká pa àrokò síra wa educational system ni wọ́n ń kọ́ yẹn ni wọ́n impact knowledge yẹn sí yẹn ni ká gbẹ́ ère wọ́n impact knowledge yẹn sí yẹn ni. Babaláwo mẹ́wàá all over the world kó tẹ̀ má jórí ilẹ̀ wa nìkan tán bá tẹ ìjì ogbè sílẹ̀ tán má ti ń débẹ̀ tí gbogbo wọn ń wò ó kán pè wọ́n sí kọ̀rọ̀ pé nǹkan tó wò yẹn kí ni nǹkan tán pè yóò ní èjì ogbè ni kán pé ẹlòmíì náà láti Amẹ́ríkà tó jẹ́ babaláwo tó náà bá wọlé tó wò yóò ní èjì ogbè ni writing system kan ni because ó pass information ó dẹ̀ communicate. So èyí tí gbogbo wọn máa ń sọ wípé àwọn bàbá wa wọn lè kọ nǹkan kan sílẹ̀ wọn odù fátẹ̀wò yẹn communication writing system kan ni. Àwọn kankan decide wípé òkè títí wá o torí wípé wọn kó gbogbo ayé jọ sí ara wọn true religion ni wọn tó ń gbé dání pé òkè writing system tiwa òun lágbélé yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ máa lò. Tó bá jẹ́ wípé àwa náà decide tá a control gbogbo ayé ni àwa náà lè gbé writing system ifá lé gbogbo èèyàn lọ́wọ́ pé nǹkan tẹ́ fi máa communicate rèé
ó ti di global acceptance nìyẹn tí gbogbo èèyàn ti gbà. Ṣùgbọ́n wípé kán máa ní àní writing system àní kinní kan àṣe ìmọ̀ wọn òkun tó ni wọ́n prefer láti bu ẹnu àtẹ́ lu àṣà àti ìṣe àti àwọn iṣẹ́ ńláńlá biribiri tí àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ wa àwọn bàbá wa tán ti ṣe sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn nígbà táwọn bàbá wa ti ń fi òwú tán ti ń lù ú tán ti fi hun aṣọ ìdajì wọn àwọn bàbá àwọn tán ń sọ inú ihò nínú àpáta náà ń gbé ìdajì wọn sì ń pa ẹran tán ń wá awọ rẹ̀ tán ń dàbora ni. Àníwọ̀ àwọn èèyàn yẹn ló ń gbé ló sọ pé ó gbé education wá fún àwọn èèyàn tán ti ní òǹkà tó ti wọ millions. Europeans títí dé àwọn àsìkò kan òǹkà wọn ò tí ì kọjá 1000 tó dẹ̀ wà documented sínú ìtàn títí wọn tí gbogbo wọn náà dẹ̀ mọ̀ tí gbogbo wọn mọ̀ láàrin ara wọn. So for someone to be coming here kó máa ní tí ìbá ṣe títí wọn ní barbarians là bá jẹ́ kò mọ nǹkan tó ń sọ ni. Àwọn bàbá wa ti ní ètò ìṣèlú the governing system wọ́n ti ní check and balance wà ní gbogbo ẹ̀ ọba lórí ohun gbogbo. Àwọn kan tún wà tán lè check excesses ọba àwọn tó ń check excesses ọba àwọn kan náà tún wà tán lè check excesses tiwọn náà. Ètò ìdálù ètò òṣèlú wọn ti wà ètò ìsọmọ lórúkọ wọn ti wà. So kí wá ní nǹkan tó sọ wípé ó jẹ́ civilization tó mú wá fún wọn. Wọ́n ti ní their own way tán fi ń ṣe mechanized farming wọn. Then ìdajì wọn tán bá sọ̀rọ̀ nípa àwọn mechanized system nǹkan kan wọ́n máa ń feel bí ìgbà tó jẹ́ pé látàyè Jésù ni wọ́n ti ní mechanized system wa ìyẹn tó bá exist. Táàdẹ̀mọ́ wípé kì í ṣàtìgbáyé Jésù of recent làwọn náà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ní ìdajì gbogbo nǹkan. Ẹlòmíì inú àwọn èèyàn wa tó ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò mọ̀ wípé ńgbà tẹ́ǹtì Ìbàdàn tiẹ̀ wà ìdajì gbogbo àwọn ìlú tó wà ní Europe tí ní television station kankan. Àwọn tẹ̀dẹ̀ ń wò tẹ́ ń sọ pé wọ́n lajú jù yín lọ nìyẹn. Níwọ̀n ìgbà t'Awólọ́wọ̀ ti ń sọ fún wọn wípé àti ọmọ olówó ọmọ tálíkà middle man lower class everybody lè wà nù classroom kan náà kan jọ lọ the same school wọ́n ní ò possible torí in their system wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti Catholicism kan kọ́ wọn bó ṣe ń ka bible from there àwọn ọba wọn náà ń kó àwọn èèyàn jọ tó ń kọ́ wọn ní ìwé family olówó àwọn aristocrat àwọn ló ń ka ìwé tó mọ bó ṣe ń kọ́ wọn mọ bó ṣe ń kà kó tó di wípé àwọn onísáyẹ̀ntìsì kan bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé against wọn tó ń mú àwọn ọmọ wọn tutors abẹ́ tí wọ́n ṣe mo ṣe ń sọ fún wípé 11-12 century náà bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń pè ní nǹkan tó lè pè ní irú sísítẹ́ẹ̀mù tí gbogbo èèyàn ń pè lónìí pé okay àwa ní class 1 àwa ní class 2 and it wasn't meant for the general people fún àwọn enclave people kan ni fún àwọn kan ni gbogbo àwọn péréte kan náà kàn kóra wọn jọ náà ń kọ́ wọn ní irú ìlànà yẹn àwọn ọmọ ọba àwọn ẹbí ọba ẹbí ìjòyè àwọn tó ń lò láàrin ara wọn nìyẹn. Táwa dẹ̀ ti ní ìmọ̀ láti kékeré pé ọmọ tó bá ní interest nínú Ògún lọ síbi Ògún kó lọ kọ́ tó bá ní ìmọ̀ nínú pé kán mọ́ lùlù lọ sọ́dọ̀ àwọn ibi tó ti kọ́ lélẹ̀ àṣé níṣe pé olówó nìkan ló ń ṣe léyìí tálíkà nìkan ló ń ṣe léyìí. Ẹ jẹ́ kí n mẹ́nu dúró díẹ̀ náà kí bàbá tí ń kà náà káwọn náà fi kún ẹ ṣeun. Ẹ ṣé gan bàbá mi ẹ ti sọ most of the things tí mo máa sọ náà anyway mo kàn máa fi àfikún díẹ̀ sí ni. Ṣé rí ní àkọ́kọ́ our people are suffering from colonial mentality and no matter what bí bá ṣe bá wọn sọ̀rọ̀ because they are suffering from that sickness they will always look at history through the lens of their colonial masters. Europe tí à ń sọ̀rọ̀ lónìí this Western Europe tá à ń sọ̀rọ̀ lónìí they can't even kéèyàn tó máa criticize ni pé àwọn ò ní written system. The Western world did not invent their own script. Every, imagine every 99.9% the written language in Europe was based on Latin. Just like Yoruba was based on Latin as well, no. Then Latin as well was based on Greek, on Greek.
and Greek was based on what we call Lebanese that area today. They did not invent their own script. And there are more than 5 different scripts indigenous to Africa, indigenous to the land, indigenous to the continent of Africa. The West did not invent theirs, they copied it. English language the answer alone is based on Latin, 60%. Now let's go into architecture. Every architecture tí àwọn Europeans turn parade lónìí, everything is all based on Roman structure. Èmi bí mo ṣe jẹ́ ọmọ Ọ̀fẹ́ yìí, ọ̀tẹ̀ jẹ́ ọmọ Iléṣà, tó jẹ́ ọmọ Ọ̀wọ̀, you can point to 1 or 2 things that your own ancestors don't invent historically. But the West, all their parade kò ju their cathedral. It's their cathedral and their castles. And all is based on the copy of the Roman structure. And Roman was taught in Egypt. And the Romans said that the Romans did not actually call this the West. The Romans civilized them. The Romans called them barbarians. Why the Romans was actually respecting the Ethiopians and Egyptians. So, tó bá sọ pé Western education, mathematics wà ní Western education, your so-called Western education, and if your 0 to 9 wà ń bẹ̀, tí calculus wà ń bẹ̀, tí algebra wà ń bẹ̀, tí algorithm wà ń bẹ̀, tí geometry wà ń bẹ̀, all those things was not invented by the West. So just because lẹ́nu 400 years the West were the kind of old power. In fact, this is the first time hold the power. The human civilization is old. So somebody holding power for 400 years is nothing, and it's not going to last forever. Civilization rises and falls. The world does not start with the West, and it won't end with the West. If you chose to if you chose to use your brain to think that they are superior to you, maybe that's the reason why everything is the way it is in Africa or in Nigeria. We're talking about Western education. Western education, they're calling it bitter leaf. And here we come, they will tell you the botanical name of bitter leaf. That's what you'll be writing your biology in school. But that botanical name is Latin. Mostly Latin, at least Tamil. When the Western education. You guys that had Western education, that you think is superior, that is the best thing since the invention of sliced bread. Why tell if you call wa bash mama gbin iṣu tí ò ní máa lójú 2 months lọ? Àbí ẹ rò pé iṣu tá ń gbìn lẹ́yìn Yorùbá tán ń gbìn, iṣu kò wù nígbò. It's not a wild plant. It was years of breeding. Body. That is the reason why lónìí tó ń ṣe ọdún iṣu. Why tẹ rò pé tó ń ṣe ọdún iṣu? Why? Why do our ancestors celebrate the New Year
New Year festival. Why? Because it's not something that happens or occur naturally. It is because of years of experimentation. We claim that this Western education is good, but kí la ti fi achieve? Kí la ti fi achieve? Mo believe the purpose of education is for you to survive. For you to use that education that you claim to improve your culture, to improve your society. But are we able to do that? No. Civilization rises and falls. We had our own civilization. And the Western world, this Western thing, it's not going to be forever. There was this building to one in Ethiopia. Why the West was still putting blocks to block. This building in Ethiopia, one gbẹ kutani, and there was 11 of them. How many of you know that there is a pavement way in Ife in the 11th century? How many of you know that there is actually water system? And anybody to you can fact check me. At least archaeology, there are standard. There are things that we see, but we understand there. We never knew that it was an ancient road. So empire Western world, without the slavery total shell and the colonization, the Western they have nothing. Because after tí wọ́n kó wa lẹ́rú from here to America, they became rich, and that richness no push wọn sí industrial revolution. Without slavery, industrial revolution wouldn't have happened. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ tán, wọ́n not stop with slavery because they are nice. No, they didn't stop slavery because they are nice. They stopped slavery because they need your resources. Because cloak from slavery is to encroach your land. Stop taking the people out of the land so you can use them to work the land. Then you can take the benefits because it's more profitable. And these people that came to your land, wọ́n wá fún yín education tẹ́ fún máa free ara yín. Wọ́n ṣe domina. Ẹ̀yin lè request smart. They told you they gave you freedom. But the freedom, how can somebody give you freedom and you are negotiating? That's not freedom. That's a conditional freedom. It's the same people that came to your land, gave you a religion as well. And since then, gbogbo àwọn tó jẹ́ olórí wa, they've been locked away in colonial thinking. All their policies, all their doings. Nírọ̀lẹ́ yìí, I saw something on Facebook. Mo dẹ̀ láti fact check nìyẹn. So the entire Africa, one of the major suppliers of cocoa and coffee to the West. However, gbogbo nǹkan táwa rí lórí
lórí kíní yẹn kò ju 2 billion lọ. Why Germany alone wọ́n earn 4.9 billion. Same with cocoa as well. Mo wá ṣe research for that pé kí ni reason why? Is it because our people doesn't want to, do something about it? Mo realize pé there are some unfair trade agreement or unfair policies táwọn West gbé sílẹ̀. Even through IMF. And you think these people, same people, that they will give you something that will free you. Education tá a ní a lè fi improve ara wa as a society. So what is that purpose of education? Every single thing that we use as ọmọ Yorùbá tá a fi ń proud is something that our ancestors did. Kò sí ẹni tó bá rí orí olókun tí ò ní wò lẹ́ẹ̀mejì. Èmi mo sọ bẹ́ẹ̀. Kò sí ẹni tó bá rí orí olókun tí ò ní wò lẹ́ẹ̀mejì. I posted that video on my channel last week and it went viral about almost 300,000 views. Kò sí ẹni tó bá rí tí ò ní wò. So you people that think your Western education is superior, kí la ti fi ṣe? Let's forget all this go superior, kò superior. Àwọn tá a nípa abúlé kò superior, kí la ti fi ṣe? Ṣé mo yí pé I was ẹ̀kan answer of base 20 3 days ago, because ìgbà mi kò má like ma ṣe think about sọpọlọ mi kò má like ma ṣe random research. Wọ́n rò pé wọ́n àtúnjẹ́ yí pé a lo base 10 tá a lo base 20. Is it because base 20 is inferior to base 10? But the only thing to me research it's not because base 20 is inferior, but because that is what the colonial masters, that is what they did. Nǹkan tó gbé wá nìyẹn la fi lo base 10 kò ṣe pé bí àwọn superior. And the bá rò pé torí pé we are weak as a society, Yoruba people are weak, that's why they conquer you. They conquered India. They conquered Chinese, the Chinese. But the Chinese never left their indigenous wisdom. They took what they can took from the any new knowledge. But our own problem is that everything to jẹ́ pé we can build on Paul àti sọnù. Àwa eléyìí tó wá fún wa kékeré tó fún wa àwa àgbà àlè fi ṣe kankan àwa dàbí ewé ojú omi àlelẹ́wájú àlelẹ́yìn. At least àti rí reports àwọn tó visit Yorùbá cities and towns in 16th, 17th century. Àti rí report bó ṣe rí. Because the back compare Yoruba city and town in context of with the European towns in this time is Yoruba town are better. So nígbà míì àwọn èèyàn máa ń fi ojú 21st century wọ́n fọwọ́ máa ń wé Asian history. Kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Chinese lónìí. Chinese, the only their publications, maybe in international public in English, but every other place about law, they did it in their language. In Europe lónìí, English nìkan ló ń sọ English in Europe. A Frenchman won't know English, won't know French, can't come on. A German man won't use English to teach themselves, and vice versa. Even though they pay our gbogbo wọn, they're all
Latin, Roman, offshoot. So it is wrong. Can you come out Western literature, sorry? If it is superior, then kí la ti fi ṣe? That's the question. Kí la ti fi ṣe? The Western one tó jẹ́ pé wọ́n ní pé obìnrin. Àtayétáyé ni a ti ń fún obìnrin ní iyì nílẹ̀ Yorùbá. Ìyálóde, ìyálọ́jà. Until 1950s, lóbìnrin ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìbò ní England. Less than 60 years ago. So it is wrong for you to put your people below your colonizers unless you think you are a conquered race. Because Taban carry on bí eléyìí, history will repeat himself. And nǹkan tó dẹ̀ ń bá mi lẹ́rù lélẹ́yìí, tó pé in 21st century, tó pé káwọn èèyàn kọ́ ti máa worship this Western ideology. Ẹ jọ̀ọ́ kẹ́lẹ́ mi gbowó sọ̀rọ̀ kó má yẹ kí mi kàn mọ́ sọ̀rọ̀ ẹ ṣé gan. Bàbá mi ẹ ṣe ẹjọ madam Ọmọwùmí Elizabeth ó tiẹ̀ ti wọn lórúkọ yín Elizabeth Queen Elizabeth Akínọlá mo rí kọ́mẹ̀ntì lẹ́ẹ̀kan ẹ ní all of you are sentiment of what ẹjọ bọ́ọ̀sì kan wà free ṣe lè wá sókè kẹ́ wá ṣàlàyé nǹkan tí Western education jẹ́ fún wa because this is very simple English English yẹn ti sọ ra. Mi lè bọ́lẹ̀ fún un. Ok ẹ wá sókè ẹjọ kẹ wá ṣàlàyé fún wa because English yẹn gan ti sọra ẹ fúnra rẹ ó ní Western education simple Western education òun lẹ́yìn wá gbé gbàgbàrà lẹ wá ń pọ́nlé bẹ́ẹ̀ ni pé the language is more superior more than your own language as in everything about the language is special òun ìdí tí ó fà á tẹ́ fi wà lẹ́yìn lẹ́ni tó sọ yín di ẹrú nìyẹn because ẹ ti ríra yín. Báṣọlá. Ẹ fi yẹn lẹ́jọ́ ẹ engage ẹni tó wà ní òkè yẹn. Ẹ jẹ́ kí á engage àmọ́ wọ́n ti wà níbí tipẹ́.